ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಕೆ ಇ. ನಾನು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿರೇಕೆರೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ದಿನ ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ PUCಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯವಾದ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೊದಲ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ವಿ. ಹಾಗೂ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ we study moving charges, that is electric current and the factors affecting electric current. And in this chapter we study the effects of moving charge. So charge move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ a charge is moving, it produces magnetic effect and then mechanical effect. We'll study those 2 effects in this chapter, that is mechanical effect of electric current and magnetic effect of electric current. ಆ 2 ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2000 years. 2000 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ದ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ವಾಸ್ obtained in 1820, just 200 years ago, during Weierstrass experiment. So during Weierstrass experiment, physician was doing an experiment with electric current. Circuit ಇದೆ, current ಹರಿತಾ ಇದೆ. So he has kept a magnetic needle near to the wire. Experiment ಮಾಡುವಾಗ magnetic compass needle ಸಹ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. He noticed that when current flows through a wire, the needle shows deflection. He was surprised. ಅದು ಸೆಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. So after thorough investigation, adana investigation madda. After thorough investigation, he noticed that the needle is always gets aligned along the tangent to the imaginary circle. This is the imaginary circle drawn perpendicular to the wire. Current carrying wire is direction alli ide, perpendicular to the board ide wire. Idakke perpendicular imaginary circle. In chapter use the convention ee riti dot hakidile andre this is directed outward. Nam kadege bandre ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಗೆ ಕ್ರಾಸ್, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಗೆ ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಈ ವೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಲೈನ್ಡ್ along the tangent to the imaginary circle drawn perpendicular to the wire with wire as its center. ಈ ರೀತಿ ನೀಡಲ್ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರ್ಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆನ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಈ ಕರೆಂಟಿನ ದಿಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ನೀಡಲ್ ರಿವರ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್, ಮೊದಲು ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಇದಾಗಿತ್ತು, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್. ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ನಾರ್ತ್, ಇದು ಸೌತ್ ಆಯ್ತು. ದ ನೀಡಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ನೀಡಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ನೀಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ವೈರ್. ಆ ವೈರಿನ ಹತ್ರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಹ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, Weierstrass concluded that, ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ Weierstrass concluded that moving charge or electric current produce magnetic field in the region surrounding it. ಅದರ ಸುತ್ತ magnetic field ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ. So conclusion of this experiment is moving charge or electric current is the source of magnetic field. What is the source ಅಂದ್ರೆ it is the moving charge or electric current is the source of magnetic field. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಡನ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಇನ್ 1864 he has combined all the laws of electricity and magnetism, and now we study electricity and magnetism in a single branch, that is electromagnetism. All the laws of electricity and magnetism are combined by Maxwell. During that time, he also got one surprise result, that is he found that light is also a electromagnetic wave. It is a varying electric and magnetic field anta Maxwell ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Those details we study in the 8th chapter. Here the source of magnetic field is the moving charge or electric current.
Similar to electric field, we also define magnetic field in this chapter. So electrical in the first chapter we know that just as static charges produces electric field, a moving charge produces magnetic field in addition to the electric field. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ magnetic field ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Field means similar to electric field. It also defined at each point in space. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ field ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This magnetic field is also obeys superposition principle. It means magnetic field at a point due to several sources. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ magnetic field is simply the vector sum of magnetic field due to the individual sources. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ನ magnetic field ನ ವೆಕ್ಟೋರಿಯಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ magnetic field ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ magnetic field ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ P ದಲ್ಲಿ what is the net magnetic field ಅಂದ್ರೆ it is simply the vector sum of magnetic field due to individual sources, individual moving charge ಇಂದ. So this is called superposition principle. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it produces magnetic field. Magnetic field produce ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it should interact with another magnetic field similar to charge interact with another charge. ಗೊತ್ತಿದೆ ಗಾಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದರ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ both interact with each other. Interaction means the experience force and that force is given by ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, force on moving charge in magnetic field. Force on moving charge in magnetic field, in uniform magnetic field, or magnetic force on a charge. Consider a charged particle Q. ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ this magnitude of force, it depends on the magnitude of charge. Charge ಮೇಲೂ ಸಹ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. The experiments shows that the magnitude of force depends on the magnitude of charge. Larger the magnitude of charge, larger will be the force it experience. And this magnitude of force is also proportional to velocity of the moving charged particle. ಅದರ velocity ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ force ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. It also depends on the strength of the magnetic field. Obviously, in addition to these three factors, this magnetic force also depends on the direction. If the magnetic field is along this direction, typically magnetic field is anta ankonde, if the charged particle move parallel or anti-parallel to the field direction, then the force experienced by the charged particle is zero. No force acts on the charged particle if it moves parallel to the field direction. Force ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ, it should make some angle into the field direction. Field direction ಅಲ್ಲಿ some angle ಇರಬೇಕು. The magnitude of force increases when this particle moves perpendicular to the field direction. It means angle theta 0 ಆದರೆ force is 0, theta 90 degree ಆದರೆ force maximum ಆಗುತ್ತೆ. And trigonometric function suit for this situation is sine function, that is it varies according to sin theta. And cutting these three, this equation becomes the force proportional to QVB sin theta. Here the SI unit is defined such that proportionality is 1 unit ಆಗುತ್ತೆ. Therefore the magnitude of force on charged particle moving in uniform magnetic field is QVB sin theta. This is the expression for magnetic force on moving charge. Vectorially, B and B are vectors. Sin theta means it is a cross product. Vectorially, the magnetic force is given by F is equal to Q into B cross B. So this is the expression for magnetic force on a charge. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. B cross B means, so the direction is obtained from right hand screw rule. Right hand screw rule ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, let graphically will write. So this is rectangular coordinate system, x axis, y axis, z axis. If B field direction is along the y axis and the charged particle is moving in xy plane with velocity v making an angle theta with the field direction, then velocity component in x axis is, that is v sin theta ಆಗುತ್ತೆ. This is right hand screw rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ the direction is v cross b. If you rotate the screw in this direction v cross b, that is we are rotating anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction means ಲೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್.
The magnetic force is always perpendicular to both V and B. ಅವೆರಡು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಇವೆರಡಕ್ಕೆ perpendicular ಆಗಿರುತ್ತೆ and its direction is obtained from right hand screw rule. ಹಾಗಾಗಿ this is the direction of magnetic force on a moving charge. It is perpendicular to the plane containing V and B, that is velocity vector and magnetic field direction. From this equation we can clearly decide that the magnetic force acts on a charge if and only if it moves in the magnetic field. Velocity 0 ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ the magnetic force is also 0. Magnetic force ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the particle must move in magnetic field. Thence there is no force on stationary charge. V is equal to 0 means stationary charge ಮೇಲೆ force ಇರೋದಿಲ್ಲ. Magnitude of field ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿ, if the charge is at rest then the magnetic force is also 0. Obviously field ಇರಬೇಕು, charged particle ಇರಬೇಕು. This force acts only on the charged particle. Magnetic force never acts on neutral particle. It means if a neutron moving in a magnetic field with high speed, whatever may be the speed, there is no magnetic force. Or hydrogen atom move in a magnetic field, there is no force. Force ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. Charged particle ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. In addition to that, it should make some angle with the field direction. ಅದು parallel ಅಥವಾ anti parallel ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ magnetic force ಇರೋದಿಲ್ಲ. So this is the expression for magnetic force on a charged particle. So the SI unit of magnetic field is Tesla. TESLA. The SI unit of magnetic field is Tesla. Magnetic field force is a Newton. Symbol is capital T. Capital T is the symbol of Tesla. So normally we use the smaller units to represent magnetic field. 1 Tesla is a very huge amount. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು smaller unit use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Smaller unit is Gauss. Gauss is a smaller unit of magnetic field. 1 Gauss is equal to 10 to the power of -4 Tesla. It is a smaller. Commonly used model unit is Gauss use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 1 Tesla ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು magnetic field? You can get an idea from this expression. ಈ expression ಅಲ್ಲಿ we get the idea of 1 Tesla. 1 Tesla ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? If the charge is equal to 1 coulomb, let's assume charge is equal to 1 coulomb, it is moving with velocity of 1 meter per second. It is moving with velocity 1 meter per second in a direction perpendicular to the field direction. Then this equation reduces to F is equal to simply B. If the force F is equal to 1 Newton, then B is equal to 1 Tesla ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, if force F is equal to 1 Newton, then B is equal to 1 Tesla. Then how to define 1 Tesla? Magnetic field is said to be 1 Tesla. ಯಾವಾಗ? Magnetic field is said to be 1 Tesla if 1 Newton of force acts on unit positive charge moving perpendicular to the field direction with velocity 1 meter per second. So 1 meter per second ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಈ field direction ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ 1 meter per second. So 1 coulomb of charge, this charge is 1 coulomb move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ if the force experienced by this charge is 1 Newton ಆದರೆ then the magnetic field is said to be 1 Tesla. Magnetic field is said to be 1 Tesla ಯಾವಾಗ if 1 Newton of force is experienced by unit positive charge moving perpendicular to the field direction with 1 meter per second. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 1 Tesla ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is about magnetic force on a charge. Then if the charged particle move in presence of both electric and magnetic field, it experiences both electric force and magnetic force. That combined force we call the Lorentz force. It is Lorentz force. Lorentz force. Lorentz force means the force experienced by charged particle moving in presence of both electric and magnetic field is called Lorentz force. So ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುವ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ Lorentz force. Consider a charged particle Q moving with velocity v in presence of both electric field E and magnetic field B. Then the Lorentz force on the charged particle is given by F is equal to the electric force. This is the force due to electric field, force due to electric field plus force due to magnetic field. Force due to electric field E and force due to magnetic field. Electric field ಗೆ force ಗೊತ್ತಿದೆ. If a charged particle Q is kept in electric field, whether it's stationary or moving,
irrespective of its nature, it always experiences a force, and the electric force is given by Q into E. The direction of force is always along the direction of field. ದಿಕ್ಕಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. If it is negative charge, then the direction is opposite. Positive ಆದರೆ it is in the direction of field. So the expression for Lorentz force is F is equal to QE less Q into V cross P. This is the magnetic force. So this is the expression for Lorentz force, or magnitude of Lorentz force is F is equal to QE less QVB sin theta. So this is the expression for Lorentz force. Lorentz force means the force experienced by charged particle moving in presence of both electric and magnetic field. Okay, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ.